要这样做。这属于界面啊。变数啊，那变数的命名方法，看下面这个哈，变数的命名方法，这变数啊。那如果说是这个 data member 啊，通常有 private 跟 public 有2种 type 啊。对于 private 而言，下面加 underscore 啊，这是这个 member 只能在这 class 里面用啊，外面不可以互交。所以前面要用一个 underscore 底线啊。对 public 就不用这个看法啊。第二，对于这个 variable 啊，是个 data member 而言，如果你是不止一个字，好多字啊凑在一起啊，第一个字小写。第2个字以后大写，这跟 class name 的命名是不一样的哈。你看 class name 命名要是不止一个字的话，你有 multiple word， 每个字的第一个字都要大写。但如果是 variables data members， 那么每个字开始要大写，除了第一个字之外，每个字要大写。对，所以你有2个 rule 啊，你有好几个字在一起。第一个字不要大写啊，没有其他的大写。如果它是个 private data member， 记得要放一个 underscore。Yeah. There are 2 rules for your data member in a class. First of all, if it is a variable with only 1 word, then you're fine. No capitalization or small words. If it contains multiple words, then you want to capitalize the first letter of a word, except the first word. Okay, in this case. The first word, you don't want to do the capitalization, but in the second, you do. Furthermore, you want to distinguish your public variables from your private members. For the public, then it just goes as usual, but for the private, you want to put underscore in the beginning of your variable. So when you write your code, you can easily distinguish which one is private, which one is public. Easier for your code review and easier for debugging purpose. Variables, yeah. 一样 ，variable 跟那个 class 一样，不加 type 啊，什么 integer 什么 i 啊，这个都不要啊，这个不加 type 啊。这边有个建议哈，如果它是个 list 或是 vectors 啊，建议你在这个变数名称加 s 啊。如果它是 array type、list type 或 vector， 是一个 container 啊，因为它是个 set， 它是不止一个 member 啊，所以这个 variable name 加 s。但是呢，如果说你取出来什么东西啊，有 new 个 vector 啊什么的，取出来是一个 member 的时候，一个 member。你取出来它 type 是一个 member 的时候，就不用加 s 啊，这是 plural forms。if the type belongs to array list of vectors, it's a set. You probably want to add s at the end. Yeah, that's the variable naming. Yeah. Finally, let's look at the functions. Yeah. 这函式命名啊，函式命名啊，它也是个 member 哈。这个 function member， 对吧？函式命名，就因为它是个 function， 啊 ，function 跟 variable 不一样啊 ，variable 是名词 ，function 是动词，啊，所以在对 function 取名字的时候啊，第一个字是要动词，啊，比如说我算那个总计 count total， 啊，比如说我要把我的资料从 A 传到 B。I transfer my data to database。那第3个字哈就不好啊，它是要 count 啊，不是 total count，total count 是名词啊。所以基本的概念是，你的 data member 应该用名词，你的 function name 第一个字应该用动词，做什么事啊，这样。命名的过程之中呢，如果说你的一连串的字里面有介系词 in、add、to， 啊，这个不要，啊，这个不要大写，啊，介系词不要大写。好，相较于这个 data member， 我的 function member 啊，这命名的规则大概是这个样子。Yeah.
那如果是我们刚讲过一个 class 里面要有 data， 比如说 parent， 刚才讲过的，你有 getter 有 setter， 你命名的时候啊，就一定要用 get 跟 set， 你不能取个什么 withdraw grabs， 不能用这种字，不能用这种字，除非在这种情况下例外，也就是这个字本身它是一个 Boolean variable， 但是你用 is， 以这个例子来讲看下面这个例子如果这个 VIP 它是个 Boolean variable， 你要问这个人他是不是 VIP yes or no， 这时候你用 is VIP yes or no 这样。那否则的话呢，比如说 ID 应该用 get ID， 不能用什么 input ID， input 要用 set， 不能用 get， 这样子。还有一个比较特别的 callback functions， 是被人家呼叫的，是 callback， 这个时候要加 ed， base station switch 是被人家呼叫的，这时候要加 ed。We have further naming conventions. In particular, for those functions, manipulate your data members. For example, you want to get the value of your data member, you want to set a value, and you want to check. For those purpose, you want to use get and set instead of anything else. Okay? For example, the ID, you want to use get ID, set ID instead of input ID. Okay? Unless this variable is a Boolean variable, you want to check yes or no. In this case, I want to ask if this our customer is a VIP or not. The return value is a Boolean value. Under those cases, you use is instead of get and set. Okay. 好了，这个我们大概看完了这个整个 coding convention。命名稍微复杂你对你的 class 命名、function 命名、variable 命名的方式都不一样。除了命名规则以外space、indentation、注解各有规则。Okay, so we cover pretty much about the coding convention, which include under circumstances you want to use the white space, under other circumstances you do not want to add space. Indentations, comments. We have comments for file, comments for class, comment for each of the functions. For each of them, then you have different ways to create your comment. And we also talk about the naming convention. How you're going to name your class, interface, your variables, and the functions. We have all sort of rules to follow. So before I go, any questions? 在我们在做 guiding note 之前，有没有什么任何的问题？有没有？没有的话，我们再回来看一下我们今天的 guiding note。好，今天我们的 guiding note 最终要利用这张表，当你们 code review 的记录那这张表要用2次我们这堂课的 code review 跟这堂课的coding standard 跟下堂课的 code review 要用2次所以很长这个不急着一次把它用完那么这个你们当然先下课休息10分钟了写完以后我们就会要求每一组至少上来写1条的你们找到的这些问题我们先看 coding convention 看什么 code 就是你们的附件 C， 你们的附件 B 附件 B 写的是 interface diagram。宣告而已它宣告了一个 class 内叫 interface，
它宣告它有一些 public function， 它宣告它有一些 private data members。当然了，这个 interface 点 CPP 就是我要去 implement 我的 function 啊，我的 interface。所以呢，它开始一个 function 开始做 implementation。好，那现在我的问题是，你就看这个点 CPP 跟点打 H， 那回来再看一下我们的 coding convention 啊，你觉得它有什么地方违反了 coding convention？ 有了你就记录到这边啊，一组写一条就可以了啊。当然先上来写就先赢了，你写完别人就不能重复了啊，不能重复了啊。Okay, we covered the coding convention, so I asked you to look at the code in your Appendix B and C. Appendix B is a .h files, which declare the class interface with a few public members and a few private data members. And Appendix C is the implementation of Appendix B. It gives you the implementation of each of the functions declared in the interface.h. My question is, would you please go over the code .h and .cpp and identify those areas violate coding conventions? I only ask each group to identify one item, one issue, one place. Okay? And when you finish your review, come forward and then write down your finding. If a group write an error, the other group cannot repeat the same error. So basically that whoever comes first, then you win. Okay? 一组只要写一个就好了啊。Only one point per group. When you come up, you want to give your group number. Alright? 好，你们开始吧。顺便下课休息一下。你们想上来写就开始写。When you come up here, don't forget your group number. Okay? You write down your group numbers.